This is years and years of not just my life, but hundreds of really talented artists' lives. It is just a really captivating expression of the near future and what that could really look like. Terminator Zero imagines a timeline in the Terminator pantheon that starts in 1997. It felt to me like there was an opportunity to go to the week of Judgment Day and see what happens. 日本人男性型ターミネーターが出てくるんですけども、そういった意味でこれまでのターミネーターのイメージとはちょっと違うんだけれども、I first kind of had to ask myself, if this is going to be animated, what can animation do that a live action film can't? マルコム、聞かせてください。人類を救う価値について。This was an unconventional setup because we have our partners in Japan at Production IG. So that involves director Kudo and the amazing animation team here. So it was a cross-continental production. まあなかなか立体にするの大変そうだなっていうのがもう初見です。メカニックデザインといっても、もともとターミネーターっていう世界観がもうすでに構築されているので、今アジア圏のターミネーターっていう話で日本ならではの特色とかそういうものを入れた感じでデザインに生かしていこうと思って参加しております。こっちだ。食らえ。キャラクターはもう本当みんなやっぱり今回は魅力あるなというか、個性がちゃんと立ってるなとは思っていて。あなたはまだこの質問に答えていない。計り知れない恐怖と苦しみから人類を救うことの意味について。I have yet to hear a compelling reason why I should save you. Your time is running out, Malcolm. I am the voice of Kokoro. She is an advanced AI that has been developed as an answer and a counter to Skynet. Kokoro is it's a god. Those scenes are like talking to God. And so my big question is, what does God sound like? For me, it's Rosario Dawson. She has such astonishing, wonderful control over her voice. I am such a huge fan of the Terminator franchise, and it is mind-blowing to me to be a part of it now. I was so excited when I got the ask and invitation. 一番やっぱスタートで考えてたのはターミネーターを、SF、アクション SF っていう映画にするのかホラーにするのかっていうところをすごい考えてはいました。もともとのそのマットさんの構想としてターミネーター1みたいな感じでちょっとホラーテイスト。歌舞伎の般若の面っていうのがあるんですよ。あれは憎悪とか憎しみそういうものの象徴で描かれてる鬼の角も生えてるんですけど、本作品にはリムライトといって逆光からのスポットライト色っていうのがあって、それで怖さだったりとか、現代語で言うと映えっていうか。今までのターミネーターとはやはり違い、日本舞台にも初めてですし、また新しいターミネーターの世界観が広がったんじゃないかなと思ってます。武器がいる。この辺りにガンショップは。ここは日本ですよ。One of the things that came up early developing a show that took place in Japan is I took for granted the existence of guns everywhere because I'm American. ここには身を守る手段がなんでこんなにもないんだ。ターミネーターといえばショットガン構えたりとかっていう印象が強いと思うんですけれども、なかなか銃をターミネーターがじゃあ日本に来た時に手に入れるのって難しいじゃないかっていうことで。That turned into a really fun collaborative conversation in which I said, okay guys, walk me through
what you would do if there was a killer robot in Tokyo in 1997. So we started talking about crossbows, we started talking about swords, we started talking about, what could you get at Home Depot and fashion into a chemical weapon. That just really upped the stakes for, okay, these characters have to be very, very smart in how they approach fighting this unstoppable killing machine. One of the things that I knew I wanted to do with this story is to tell a multi-generational story. This is a story that's going to involve time travel, it's going to involve going into the future, it's going to involve going into the past, giving Malcolm and his family a real role. One of the aspirations of the show going forward is to have his children grow up and to see them weather this world, see who they become and how their father influences them. いいか、子供たちは何より大切だ。必ず探し出さなければ。子供の時に見たターミネーター、アメリカのすごいリッチで豪華な作品で、本当憧れでしかなかったものに自分が参加できるっていうことの喜び。違うアジアで作ったならではのその味みたいなテイストみたいなのがたっぷり含まれた作品だと思うので、皆さんどうぞ楽しんでみてくれたらありがたいですね。ぜひストーリーと絵柄とかを楽しんでいただけるとありがたいです。I'm a fan of the Terminator, and I love, love, love this franchise. For me, as a fan, just wanting to have a new piece of Terminator that really makes you go, wow, this took me by surprise, and it made me sit up, and I kind of loved it, and I want more. I think fans deserve that. ようやく見ていただけることになりますので、楽しみにしていてください。I love this sort of advancement in the story, and I think it invites a whole new generation of viewers. It's really engaging.